Students, welcome to the class. In this class, I will finish off the article by PUC where there is a wheel. The last two previous classes, I told you how the women of Pudukkottai chose cycling as a medium to fight against their backwardness. The statements, the opinions expressed by Jamila Bibi and Fatima, the women workers using cycles to reach to their place of work. Then about Kannammal, her statement. Then about the cycling training camp at Kilakuruchi, the efforts of Sheila Rani Chunkat, the district collector. Then the changes that took place in Pudukkottai after 1992. That is after the International Women's Day celebration. This is all I had told you in the earlier classes, and now let me conclude this article by saying some other points. And now P. Sainath says, some of the male personalities also encourage cycling in Pudukkottai. Earlier it is stated that Fatima, Jamila Bibi, or even N. Kannammal, they had told that the society was making many filthy remarks and the women had to put up with such vicious attacks. Okay. But all the males were not such kind of people. Some of them were encouraging cycling in Pudukkottai. And one among them is S. Kanakarajan. He was the proprietor of Rama Cycles, owner of Rama Cycles. He encourages cycling. He had to, because he was the owner of Rama Cycles, and whenever he wants more and more cycles to be sold, he encouraged women cycling. And it is stated that nearly there was rise of 350% in the sale of ladies cycles. 350% rise. And actually, what they have quoted, it is not an exact figure. It is an underestimate. Okay, because a lot of women unable to wait for lady cycles, they went for gent cycle. So they have not mentioned the rise in the sale of gent cycle. Only they have quoted ladies cycle. There was a hike of 350%. Okay, in the sales of ladies cycles. And second point is that he thought that the narrator is an undercover agent of the sales tax department. So he talked with the narrator with great caution. For these two reasons, what they have quoted here, 350% in the rise of ladies cycle, it is completely an underestimate, it is stated. The next person who encouraged bicycling is Muthu Bhaskaran.
was he? He was a male Arioli activist. Male Arioli activist. He also encouraged the activity of cycling by women, and he has composed the famous cycling song that has become their anthem. See how some of the males also encouraging the cycling activity by the ladies, the women. And now P. Sainath quotes the opinion expressed by Manormani. Okay. And she was working as a quarry worker at Kudi Mian Malai stone quarries. She was not only working there, she was also training others. Okay. And her opinion is given here. Our areas are a little cut off, she says. Those who know cycling, they can be mobile, it is stated. That was the statement given by Manormani, who was a quarry worker. And then in the year 1992, as I told you earlier, nearly 70,000 women had participated in the Arioli exhibition contest. And UNICEF witnessed that scene and immediately sanctioned some 50 mopeds to the women Arioli activists. UNICEF thought that it would be difficult for the women to ride bicycles, so it provided nearly 50 mopeds to the Arioli activists, and in this way UNICEF also came forward to help the women cyclists of Pudukottai. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾತಿಮಾದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜಮೀಲಾ ಬೀಬಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಅರಿವೋಲಿ ಏನ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುದುಕೋಟೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂತಹ ಶೀಲಾರಾಣಿ ಚುಂಕತ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಈ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ತೊಡಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕನಕರಾಜನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಆತ ರಾಮ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಹೆಸರು. ನಂತರ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಅವನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 350% ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ, ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲೇಡೀಸ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಎಸ್ ಕನಕರಾಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕನಕರಾಜನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ವೇಷ ಮಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆ ಮಾಚಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ
ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದು ನಮಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥನು ಅವನು ಅರಿವೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವೋಳಿ ಇಯಕಂ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ವಯಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಡು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಂಥೆಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋರ್ಮಣಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಮಿಯಾನ್ ಮಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಕೇವಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ತಿರುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ 1992ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವೋಲಿ ಏಕಂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯುನಿಸೆಫ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೋಡ್ತದೆ, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವು ನಾನು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 50 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೊಪೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Cycling has had a very definite economic implications. How it boosted the income of the rural women of Pudukottai. 4 marks question will be asked about it. So you have to remember all the 4 points. First one is that the women in Pudukottai, they engage themselves in the sale of agricultural products or some other products produced in cottage industries. And for them, cycles cut down on wasting time. See, when the women are not able to ride a cycle, they have to waste time waiting for buses. But his cycling has helped them to cut down on time wasted in waiting for buses. And at the same time, it is crucial in poorly connected routes. Wherever the buses will not run or where we cannot find vehicles to go, there it will be very much helpful. Second one is, it gives you much more time to focus on selling your produce. See, we can focus on our trading activity without any fear of losing the vehicle to reach our homes. When the women were not able to ride a bicycle, they had to wait for buses, they had to sell their products in an urgent manner. And they were at the same time they were also at loss, okay, because they were not able to focus on their trading activity. And cycling has provided them an opportunity to focus on trading activities. Third point, it enlarges the area you can hope to cover. See, earlier when they were depending on buses or vehicles, their trading activity was restricted to certain areas only. But when the women have learned the art of riding a cycle, they can
go to any nook and corner of the village. So their trading activity was expanded. Lastly, it increased the leisure enjoyed by the women. Earlier, they had to simply waste their time in waiting for buses or some other vehicles. But now, they can enjoy leisure time. These are the four major benefits the women were getting by learning cycle, who were engaged in trading activities. And then P. Sainath says that the women who are not able to ride a cycle, still they are dependent on their fathers or brothers or husbands to reach the place of work or place of trading activity. And nowadays, if we go to Pudukkottai, we can see a different scenery, because the majority of the women, they have learned the art of riding a cycle. So, and I said earlier, many women prefer the gent cycle. So we can see a child sitting on the bar, which connected the seat with the handle, and on the back carrier they were carrying the groceries needed for their home or water. Okay, and in this way we can see a different scene in Pudukkottai. And then finally, P. Sainath says, it is wrong to emphasize the economic aspect over all else. Here he is told that how that cycling boosted their income, but only giving importance to the income, it is a wrong one, because many of the women, they are not able to get profit. They are not able to boost their income, but they were enjoying their freedom, they were enjoying their independence, okay, and they were also had their self-respect. So Sainath says the sense of self-respect it brings is vital. The economic aspect is not so important, but self-respect, it gave to women, there was the most important thing it is stated. Here once again, Fatima comes to express her opinion. She says, of course it is not economic, said Fatima, and she continues, what money do I make from cycling? See how she questions the author P. Sainath at the same time, but on the contrary, she was losing money, because she was not able to buy a bicycle by paying 1200 rupees. But she had a very strong desire to ride cycle. She was addicted to cycling. So daily evening she was hiring bicycle for half an year, and when she had to hire a bicycle, she had to pay money. So she says, I'm losing money, I'm not gaining money, she says. But the happiness she gets by riding a bicycle, it is matchless, or it is, you cannot, we cannot imagine how it gives her happiness, much happiness, she says. She says, just to feel that goodness, she says, for the goodness and that independence, for those sake, she rides bicycle. Once again, the statements of Kannammal given here. It is difficult for people to see how big that is for rural women. Riding a bicycle is not a small factor. It's a very big factor. She says it's a Himalayan achievement, like flying an aeroplane for them, she says in Kannammal. Okay, the rural women in Pudukkottai, they think that if they ride a bicycle, if they are able to ride a bicycle, it's an Himalayan achievement, or like flying an aeroplane. Okay, and only the women know the importance. The person, the women who had the desire to learn cycle, they only can understand their happiness. Others may laugh at them, but the happiness the women gain from riding a cycle,
It is matchless. Then we find the postscript. In postscript, P. Sainath says his second visit to Pudukottai in the year 1995. In the month of April, he visits Pudukottai for the second time, and then also he finds the craze among the women to ride a bicycle. It was still among the women to ride a bicycle. It was not decreased. And now he also mentions the price of the cycle. The price of the cycle is 1,400 rupees now. Many of the women still not able to buy a bicycle because, as I told you earlier, it is one of the poorest districts of India. So the women in Pudukottai, they had a desire. The desire had not vanished. Okay, the desire was still there, but they are not able to buy bicycle. And he finally says, Pudukottai remains unique among Indian districts for the stunning proportion of women who have taken to cycling. In the initial stages itself, I told you that just in 1.5 years or 18 months, nearly 1 lakh women, they had learned the art of bicycling, and for this factor, Pudukottai remains unique, it is stated, and the enthusiasm for gaining the skill among the rest. For these two factors, Pudukottai remains unique in India. And by saying these words, P. Sainath ends the article where there is a wheel. And so, in this article, how he has mentioned all the factors related to cycling, how the people were poor, how they were backward, and how they wanted to change their livelihood, style of living they wanted to change, and so they took to cycling, and how it changed the living style of the people, it is stated. ಈಗ ಪಿ ಸಾಯಂತ್ ಮುಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ? 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಹನ ಬಂದಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವ್ಯವಸಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸೈಕಲ್ ನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವರು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏನೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಯ್ತು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬೇಗ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅವರ
ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು 4-5 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8-10 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5-6 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು they can enjoy leisure. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದರೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನು ಗೋಗರಿಬೇಕಾದರೆ, ಬೇಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದವಸ ಧಾರಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಇಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಶೈಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಾತಿಮಾ ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 1200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಬೈಕೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರಕ್ ನಾನು ಹಣ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮಾಳ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗ್ಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸೈಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ನಗಾಡ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನೇ ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ತಾವೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪುದುಕೋಟೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಗಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪುದುಕೋಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಯಾವ ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 95ನೇ ಇಸ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುದುಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಕಲಿಬೇಕು, ಆ ಭಾವನೆ
ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಲಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಡತನ. ಈಗ 95 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1400 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುದುಕೋಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುದುಕೋಟೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಪುದುಕೋಟೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಲೇಖನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸುವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.